The headlines: Local congressman ecstatic after UPA victory. Milk van gives a shocking door delivery. And Kannada organization protests against transport of ore-laden trucks. The local congressmen are ecstatic after the comprehensive victory of the UPA in the trust vote for the nuclear deal that was conducted in the parliament last evening. The Congress activists were visibly jubilant and showered praises on Prime Minister Manmohan Singh for the remarkable victory. Targeting the left and the BJP, District Congress Vice President Ivan D'Souza said that the opposers of the deal have been taught a lesson. ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡೀಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಣು ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ನವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಸಿಪಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಜನತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಅದೇ ಬಿಜೆಪಿಯ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ತನ್ನಿಂದಾನೆ ಇವತ್ತು ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ನಿಜ ಗುಣ ಇವತ್ತು ಬಯಲಾಗಿದೆ. District Congress spokesperson MG Hegde, ex-mayors Ashraf and Shashidhar Hegde were present. A milk delivery truck hired for transporting KMF Nandini milk went off-road, rolled down the gorge before leaning against the walls of a house at Gurpur on Wednesday, July 23rd morning. Luckily, no one was injured, even though the rear side of the vehicle was lifted off the ground into the air in the accident. The driver and the cleaner of the van were seen trying to regroup and put milk cans in order despite the mishap. The truck, coming back to the city from Ganjimat, rammed into the walls of a house located at some distance away from the road. The driver lost control of the vehicle as it experienced a brake failure upon approaching Gurpur and while negotiating a steep road. The driver was trying to avoid an oncoming tipper when the vehicle deviated away from the road and came to a halt after ramming into a house. The inmates of the house, who were totally awestruck and taken up by surprise by the advent of this early morning guest, managed to overcome their anxious moments a little while later and help the driver and the cleaner of the van to call the police and put things in order. Tickle your taste buds with sumptuous dishes. Madhuvan's Village promises food relishers a delightful journey in taste. Experience an enchanting village ambience with cozy huts, smoke-free zone and tranquil surroundings. Village Family Restaurant is now even more inviting with added features like 4-lane concreted road right at the doorstep, ample space for car parking, more picturesque open space ideal for corporate and family parties, exceptional dining choices of Indian, Chinese, continental and ethnic delicacies.
Visit Village Family Restaurant to experience a delicious blend of idyllic surroundings and mouth-watering cuisines. Madhuvan's Village, the family restaurant, Yadi, Mangalore 8, 42214 Come once, you're sure to remain a regular. The Dakshina Kannada unit of the Karnataka Rakshana Vedike held a protest in front of the Regional Transport Office demanding the restriction of movement of the ore-laden trucks in the city in Mangalore on Wednesday, July 23rd. Activists of the Vedike voiced their concern against the illegal plying of the ore-laden trucks and the inconvenience they are causing to the people. The Vedike groused that the authorities concerned are not responding even after personal meetings and requests. ಕೆಲವೊಂದು ಬೆರಳಿಕೆ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈವಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಒದವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಲಾರಿಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಪಿಸಿಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಭಾವನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಅದಿರು ಧ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೈಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸಿ ಅವರು ಮುಖತಾನೇನೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್ಪಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಡಿಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಟಿ ಅವರು ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಜನ ಜಂಜಾಟದೊಳಗೆ ಜನರು ಹೈರಾಣ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜನರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಜನರು ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕೋಮು ಪ್ರಜಾತಕ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ದೇವು ಬಂದಾಗ ಕುಣಿತೇವೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೀದಿಗಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಅಂತಿಮ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. In the official request made to the District Commissioner M. Maheshwar Rao, the protesters demanded that the trucks shall be ordered not to ply during daytime. They also complained that most of these trucks do not possess registration numbers. In the already struggling vehicular movement in the Kulur-Suratkal stretch, these ore-laden trucks have made things worse, thereby arousing stiff protests from a major chunk of Mangalorean populace, just like this organization.